whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Nau mai, piki mai, taku manu, kake mai, taku manu ki te taha o te wainui, ki te taha o te wairoa ka tū te rupe ki tai, ka whakakiki, ka whakakaka, nau mai, haere mai rā, e te whare o Taringa ki roto, ki te whare o muri whenua, ki ngā iwi maha o tēnei tōpito, te motu e mihi kau atu ana, kia kōrua e aku rangatira, te tuaka nei Paraone, te tuaka nei te Puaheiri, nau mai, piki mai, whakatau mai rā. Ue marakatahi ko te mihi ko tērā. Ka nui tēnā, kei pana au ki wau taku tūranga. I think nei me neke a te Puaheiri. Pai e riwhi, engari tēnā koe o e whakatau nei i a Taringa, ki roto i ki tō tātou whare, kōrua ko tā tātou tamaiti. O tira koutou e te whānui, ko māua tēnei mihi nei ki a koutou, tēnā koutou katoa. Koutou, ko hono mai a ipurangi nei, and we've left the bustling metropolis of Taumatu for the megalopolis. I think koe nā te kupu. Hoi no, tēnei piki auahi taone o Kaitāia. Nō rere, e mihi ana ki ngā iwi o konei, ki ngā mano o konei, ki a te pātū, ki a te kahu, ki a Ngāti Kuri, te Upauri, te Rarawa. ngai takoto. Ngā iwi maha o tēnei. ngā iwi maha o konei. Nō rere, e mihi ana. The best steak and cheese pies at the bakery at Kaitāia. Pono marika, e mama? And so I've heard he pai hoki, even though it's 20-minute drive, but he pai ngā power pies or taipa. Ooh, power pies. Is that and true? taipa. Yeah, we might be stopping there on that now. Yeah, I'm like, we may we're be gonna getting stop free there. ones now. I actually want to ring them up and make sure they hold some. Yeah. Hoi no, e mihi ana kia tātou, e mihi ana kia kōrua, Eli kōrua ko tā tātou tamaiti, tū, Tuhoronuku pewhi ana koe hoa. Pai. Ne? Pē kua rika koe ki te noho i tēnei hōtaka. Ne? I te me kei a koe ngā kōrero nui. Ai. Hoi no, kia homai te pakipaki tā tātou tamaiti. Mai ki te kaupapa o tira kia Eli. Nō reira, in Taringa fashion, me tīmata ki tētei, actually, before we start, I've issued myself a challenge, mo te rā nei. Kia ora. Ka ngana au ki te whakatai tokerau i tōku reo. Ka pai. Okay? Pei ngana tērā nera. So, tōku reo, i roto i tōku reo ake, he kaha taku pēwhea, kei whea, so I'm going to whakakore that i te rānei. It would have been really, really hard for me to say tipuna, but we're not in Mātātua. I say, yes, I can stick to... Well, we are in Mātātua. Part of. Yeah, so tupuna's all right, but even how tupuna's set up is like tupuna. Ai. Hey, and I noticed there's a pitch and fall i roto i te reo o Te Tai Tokerau. Ko taku tupuna tēnā, ne? There you go, look, I'm already on the board. Already on the board. Hoi no reira, e kōrero ana i runga i te ngahau, Engari, ka whiua kia koe e mara, hea tētai kiwaha. Timatau ki hea, e nui ngā kiwaha o te kāinga. Choice, kei te pai. Me ka parare mai ngā kiwa, e pai parare mai. Ia au no, i te mea nohana i roto i te rohe botai o Ngāti Hine, he nui ngā kiwaha o tēnā ahi. Waimari ana mātou kei konei te tai o ngā tino pū kōrero o Ngāti Hine noho mai nei. Toki matua i āpreama. Ko te tai o ngā kiwa i roto i a rātou, ko te menga, ko te menga. Engari, kia whakatauri te au i tētahi kiwaha no roto mai a mātou o te upauri, ko te menga rāhoki. Menga rāhoki. Ai, he ahua rite. Te haka marama ki tā Ngāti Hine kiwaha. Engari anō, ko te ahua tuku o te kiwaha pea, kei roto i tōna haka marama. No ko te menga rāhoki. Ai, he ahua rite ki te menga, me te menga, engari kei te horopaki me te ahua te kōrero tōna wairua. Ia, moinu ko te whakamaramatanga o tēnā kiwa, menga rāhoki. Menga rāhoki. He momo sarcastic, they get you. Fu e ha? Ko bota fu e ha? Te momo sarcastic, get you. Fu. Bit of a kumara. Menga rāhoki. So who went to the gym i tata nei?
Kihi. Mei ngā rā hoki. Oi, haere, hoki te chau. Mei ngā rā hoki. Rau i haere. Mei ngā rā hoki, ho mai anō e tai tauira. Mena ke kona te tangata e kororo ana mo te reka o tana kumara. Rahuria te koe kāke koe, mei ngā rā hoki bro. Mena kahana i te whakahihi, mena kahana i te kororo mona ake ano. Ka huria te koe ka kia tu, mei ngā rā hoki. Mei ngā rā hoki. Kōrero mai te iwi, mei ngā rā hoki. Mei ngā rā hoki. Koe te hoki i te kāinga, mei ngā rā hoki. Vai, nō reira, mei ngā rā hoki. Mei ngā rā hoki. Ka puru e au e rā kupu i roto i taku tikinare Tai Tokerau. Kei te nui haere ngā kupu i taku rārangi kupu. Rārangi kiwaha. Ai. Nō reira, tēnā koe i tēnā kiwaha. And koutou i te kāinga tātou, he pai ki te whakamātau i ngā kiwaha. And the good thing with that kiwahas, and we've spoken about it on Taringa, is we have this kiwaha difficulty degree. Aye. We've got a scale. Yeah, scale. So A 1 to 5 scale. And on a 1 to 5, I'll put that at a 1. Because you could drop that in the conversation. Yeah, yep. Yeah, i roto anō hoki i te reo Pākehā, you could drop in mei ngā rā hoki. Yep. Hey. Exactly. Yeah, like, Mere always gets it, eh? Hey? Mere always gets it. Yeah, always. Anyone here, his name's Mere? Okay, I apologize to any of you at home that are watching and your name is Mere. Mere and hone always I just always go to Mere. Yeah. I believe a hori, it's always a hone. Mine's a hone, yeah. It's always a mere and a hone. It's not Karen, never Karen. Waiho tērā. Hea tō kiwaha? Mau te kōrero. Pai tērā, hea te whakamārama ki tēnā kiwaha. Ka kōrero mai taku tuahine kia hau. He hau ngā koe tingane, ka kōrero hau no. He hau ngā koe mau te kōrero. That's your uncle Te Wehi Preston's favourite kiwaha. Ka pai te Tuhoronuku, rau e tō whakatako tō kiwaha. Ka pai. Nā, e kite ana koutou, e noho mai ana Eli rawa ko tanata maiti. Ana koene te kaupapa kōrero taringa i tēnei rā. Kia ora. Te reo Māori o te whānau, te reo i te kāinga. Te reo i te kāinga. So, whiua kia koe, Eli, hea etahi o ngā wheako o te whakatupu whānau ki roto i te reo Māori. He nui ngā wheako, engari herei te me he pai katoa e ngā wheako. Tāko e kōrero nei mo te taha ki te puta, ki ngā wāhi tūmata whānui. Ka rongo koe i te ngau o te hunga, o te tātā mai o te hunga. Ki oku tamariki, ki au, kia mau ko taku hoa, ia mau e kōrero Māori nei ki o mau tamariki. Nō reira, e harai te huarahi māma me pēra te kōrero. E hara pēr hoki, he nui, horekau pēr, e nui hoki wā māua hoa, e whaiwhai hoki anei tēnei momo huarahi. Nō reira, he huarahi moke. Te huarahi whakatupu tamariki roto i te reo Māori. E whakapai ana ngā iwi katoa, he nui ngā whānau kōrero Māori roto i tō mātou rohe. Ara, tahi whānau e kahana ki te hakatupu i o rātou tamariki roto i te reo Māori. Engari, tō mātou reanga, kaore tino ki te ana i te nui o a māua hoa e hu ana ki te whakatupu tamariki kōrero Māori puano i a rātou te kāinga. Nō reira, he huarahi tino ua. Kore au e noho mai i konei me te teka atu ki te ki atu e huarahi māma ki ana i ngā anahera me ngā puti kahore. Tēnei huarahi tino ua. Engari, ko hona ko tāku, he utonu ki ngā mahi i akarerea mai e taku krani māma, o tira taku pāpa. Tō rāua kaha ki te whāngai mai i te reo Māori ki au, me taku tuahine, me aku tuakana. Nō reira, nōku anō te mahi nui ki te kaue tonu i nei āhuatanga, heke iho, ki waku tamariki. Nō reira, te tuakana e Paraone, he huarahi tino ua, ngai roto i tēnei ao huri, ki te ana tātou i ngā āhuatanga o te kaikiri, ki te ana tātou i ngā āhua tāmi i tō tātou reo. Nō reira, koira e tahi wheako e ki tēnei ahau. Koira e kāna māua ko taku hoa ki te heke atu ki ngā wāhi pēnei a rotorua. Nā ki te noho tahi ki oetahi waku hoa kōrero Māori. Ka heke atu ki reira mo ngā horari. Tari atu waku tamariki ki koi taku tuakana i a te wehi. Ki te noho ki te iāna i roto i te reo. Ko reira waku tamariki whai wāhi atu ai ki te kōrero Māori ki wana tamariki. Nō reira, te tuakana e harai te huarahi māma. Engari, me utonu, me ngana tonu. Koira te mea nui. Nō reira, i pai tō, i pērā hoki tō whakatupuranga, i patere pai te reo i roto i tō ake kāinga? Taku pāpa. Nā taku pāpa mātou aka tupu ki te reo Māori, me taku krani māma. Nā taku krani māma, taku pāpa i ako ki te reo Māori.
Nōna e haere ana ki te kura takiura. Kia ora. I haere ia ki te kura takiura ki raro i ngā rekereke o te kaiwhakaako rangatira rongonui, whae tuki nepe. Ai. I reira ia ka huri ki te aro ki tāna reo Māori. Tahi ia ka whai i te huarahi o te ātārangi. Ka hoki rawa mai ki te kāinga, ka noho ia i ngā rekereke o taku krani māma. Ko taku krani māma te kai hakaako i taku pāpa ki te reo Māori. Ka mutu ko taku krani māma te mea whānga i a mātou ki te reo Māori no reira. I wai mari, engari tērā tētahi wahanga i roto i tō taku whakatupuranga, ka i āhua huri tuara ahau ki ngā mea Māori. Ki te reo Māori, ki te kapahaka, ki te maurākau e rāhuatanga katoa. No taku hoki ngā mai i tahuna, i au e noho ana i kona. Ka hoki mai au rua te kaumātahi puano waku tau i te nawā, ka tino ki te au i te wāriu. O tēnei mea o te reo Māori me te ako i te reo Māori. Tahi au ka whānuitanga mai o taku tangata nui ne noho ne ki taku taha i tino hakapau kaha hau ki te ia kore rawa tērā āhuatanga e pā anō ki waku tamariki. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora mai. Me whakarongo pi kari kari. Kāre e kore wena e mihi ana ki te kura kua tai mai tēnā koutou. Mōrena e pewhi ana. Ora pai ana. O, ka pai, ka pai. Ko ai koutou. Nau mai, ara mai. Hoi anō e hoa, kāre kore, we've got lots of listeners that tune in to listen and watch Taringa. And e paku te reo, kāre rānei he reo. What is some advice to whānau that want to bring te reo Māori into their homes, particularly parents because they got children, but they want to engage with te reo Māori roto i o rātou kāinga. Have you got any advice for whānau? I think just start small. Small axe, big tree. You know, te rā momo kōrero. You got to start at a real beginner's level, start to implement small changes within your home, start to go to your local courses that are being run in your local town, your local wānanga. Pēne noi te whare tūnei, te Wānanga Aotearoa, te whaiwhai e rā momo wānanga. And just start off lightly, because there's a lot of people who want to learn te reo Māori and then they just want to jump in full force and try and speak Māori within 2 weeks or 2 months. Yeah. But I always, especially some of our real students that we teach, I always tell them that it's te reo Māori is like going to the gym and getting abs. He huara hi roa. So, anei, nā, he huara hi roa. We're eventually probably not going to get there within the next 10 years, but me ata kai. Me whakapau kaha ki era āhuatanga, no reira ai. Those are some of the small things that we can start to implement within our homes. Pewhia kuis nei te me kōrua ko tō hoa. Ai. Kāre ona reo. Hei o wahine doesn't speak Māori. Āhua mārama nei. Ai. And ātāua tamariki ka hare ki te kura Māori. Ai. So how's that for you guys? How do you navigate that space? Pēnā noi te kōrero taku tuakana. It's not an easy road, but it's a choice you make. You know, you decide from the time that you commit to parenting and to your partner. And it's also a commitment my partner has made. And most of it is to get over ke patua te whakamā. Koina te mea nui. And ko tāku ki aia, what I say to her is I said, all you need to do is speak Māori to the girls. Don't worry about the big stuff. I'll do the big stuff. But just little things, using greetings and instructions to the girls, how to, just little things. Start with little things. Use their name a lot and make sure they have a language association with you as mama, as he reo, ko Tuhoronuku, ko te reo Māori. And it starts from there and let her build confidence, because that's a big thing. The big thing is confidence. Just for her to build a confidence with the kids first, with the girls first. So that's what we talk about. And it's a constant reminder. It's a constant effort every day, but it's worth it. It's worth it when you see them conversing amongst themselves. That's when you know you've done it, bro? When you hear the kids, when they start throwing kiwa around, like pēnā noi tō kiwa, tō kōrero kai wainganui, tō tuahine e koro. You say, no, mau te kōrero. When you hear your kids throwing kiwa at each other, you know you're doing all right. You're doing all right. Yeah. I think the other thing too is sometimes it can be a lot of expelling of energy. Sometimes me and my mate find that kona mau e kahana ki te kororo Māori ia rā. And sometimes it can be a little bit of energy draining. Yes, kia ora. And then, ko here ngā tamariki ki te moe te poa, ko matera o mao ko mama te kororo mākia. It's our time we can sit back and go, what you been up to, mama? How's the day? So sometimes, it's just about, just keeping at it, putting in that work at home and just knowing that, ko ngā hua kataka mai ki ngā tamariki, ko te whakarongo ki era momo mea, ko te puta mai o ngā kiwaha, ko te puta mai o te reo i wainganui o tamariki.
But yeah, those are some of the things that we... And they're sponges, eh? They're sponges. You don't know what they're picking up until they relay something. You're a sponger. Yeah, sponging. Sponging, whipped cream, eh? Anyway. But yeah, you don't realise how much they're picking up until you either hear them say something and you're going, nāku tēnā. So they're listening all the time, and mena ka pai ake te kōre, te whakawhitiwhiti kōrero kei wainganui ngā mātua ka pai ake. But yeah. Ia koe kōrero nei mai e sponge nā tamariki rā, tētai au aku nis, i te kowhete iei, o i te kōhete. I te kōhete iei i tana kuri. I te kōhete iei i tana kuri. And she was saying, poko. And I was going, poko. Pata say, well, how tēnā kōrero? What's poko? I hear you saying poko, but you would have been hearing me say poko kohua. Yeah. And I was like, ka pai, poko's good. Stick with the poko. Yeah. Well, I just want to ask, is anybody in Te Tai o Kaitāia, have you had any, want to feed into the discussion? Do you have any tips for whānau that want to engage with te reo Māori? I roto i ngā whānau? Pakeke? Mātua? Going to more wānanga. So getting them back to the tikanga practices that our people did, incorporating those things because they run alongside the reo. So then they can start making connections, bigger connections. Kia ora. You know, of the bigger picture, which is watch your position at the marae when a tangihanga's on, watch your position at the marae when a wānanga's on. So knowing your roles. Kia ora. Tēnā koe he hoa haere, te tikanga me te reo. Koe tō ingoa. Tanya Peters. Kia ora, Tanya. You look like a medium to me. There you go. Che. Anei, ko tētahi o ngā, ko kite au, and kei te pai noihope koe tau ko tū nei, engari ko etai au aku nieces, nephews, ka horokuku, ko nā mea kōrero Māori e nei, ne? So this is the flip side. He nui ngā mātua kua tuku e rātau a rātau tamariki pēnei peha i e nei, ki ngā kura kaupapa, kura whare kura. Hoki mai ana ngā tamariki ki te kāinga, he reo Pākehā ke i te kāinga. Engari, ka ngana ngā mātua ki te kōrero Māori. And I've said to some of my nieces and nephews, like, they'll speak to me in te reo, because they know, Uncle Brown, don't you fellas call me Uncle Brown, I'm Paraone. And like, that's Uncle Brown, so they know me kōrero Māori ki au. And even though their parents, the other way. Yeah, even though their parents are trying to speak Māori, they speak English back. These are the children. And then I ask, how come you fellas kare koe te kōrero Māori? Nā, cause uncle, kei te he o rātou reo. Kei te mixed up o rātou reo. Yeah, hea e tei aki i ngā tamariki ki te kōrero tonu ki ngā Tuhoronuku might have a whakaro about how we encourage our tamariki ki te kōrero Māori tonu ki ngā mātua, ki te āwhina i ngā mātua. Ai, whakaro au e tama? Whakaro ai, boy? No. Hua mataku ana taku takata. Kare pirangi ki te ki, kei te he te reo pāpana. Hua pēnei anō. I know it's not. Hua pēnei anō, waku tamariki e tai taima. Kore rātahi e te kōrero Māori ki te tangata āhua tape pēnei te reo. Me taku, horoko nau ki te tētahi rongoa mo tērā tū āhua. Engari, shout out, plug out to te reo I kupe, te tai kaupapa e whakahaere ana mātou I tēnei wā, mō e rā mātua, Puaheiri, e Paraone. So we're running an online 20-week program for parents who have sent their tamariki to Māori medium learning schools, horeka he reo. So the ultimate goal is to eventually give the ability to parents to be able to whāngai o rātou tamariki a rātou hoki mai ana I te kura, whāngai ki te reo Māori. Because whakapono ana au ko te reo Māori he reo tuku iho, e harai te reo tuku ake. Kia ora. Nō reira, koera te tahi āhuatanga, te reo I kupe. Just a bit of a plug-in for our... Ka pai tō plug te reo I kupe. Pai tō plug-in. And tika tau e hoa, what I've found is creating reo zones, then get that from the Te Whakarauora Reo program. So with my girl, ka anō ki ngā tamariki, mutu kau ana te kura, ko mutu kau ki te kōrero te reo. But if my daughter wants to play a board game with me, me kōrero Māori ia. So we've created little zones. We call it little zones, o mena te wā e taitai ana I ngā niho me kōrero Māori. I roto I te waka e haere ana ki te kura, koina te wā mo te reo Māori, me rātu wā. Koina te wā me whakahoki mai ia I roto I te reo. So yeah, that was one tip I found really satisfying.
Because you don't know what they're learning until they start talking to you. And you're like, oh, che, me ngā rā hoki. Tō mohi hoki. Yeah. The other thing that we get sometimes is people ask us, oh, when your kids go and play with other kids, how do they communicate? And I says, By James, how do they speak to one another? By James, what if they were to get lost? It's uncivilized. you know, and I'm thinking, well, they just speak English. Mā te ona waku tamariki ki ngā reo e rua. So, puna o ki au te teo ngā painga o te whakatupu tamariki kororo Māori, me hakatupu i ngā reo e rua, kia mātou ki ngā reo e rua. Koe anohi o waku whakaaro, kei wahora e tai oku hoa e ki mai na ki au, tere pīloi, ora koe mohio, ki au e whakapono anau, me pera i te mea, my kids are, continuously at public spaces, or they're at, the McDonald's playground, and kei kona ngā tamariki, tauiwi Pākehā nei, people are like, oh my gosh, do your kids just speak Māori to those Pākehā kids? And I'm like, no, because there isn't really any point, so ki au nei, ko tāku ki a rātou mena e tākorona koutou ki ngā tamariki reo Pākehā, wano, kororo i te reo Pākehā. Engari mena e tākorona koutou, e hui ana koutou ki ngā tamariki mātupuana ki te kororo Māori, me kororo Māori ngā wakato. No reira, koera te tahi waku, tohu aku kororo aki ki Aotearoa mātou hoa, e kaha pātai mai nei wera pātai. I au ka haere ki tā wāhi, e nui aku haerenga ki tā wāhi, ki Europi, ko etahi o era whenua e haere nei koe. Māma noiho, tahi wāhi o huiterangi, kei te mohi o rātou ki te reo huiterangi, kei te mohi ki te reo o Tiamani, kei te mohi ki te reo Itāriana, me te reo wiwi. Ai. Tātou o Aotearoa nei, tino whaiti nei, o tātou whakaaro. Kaua pē ko te Māori engari ko e te hiatu. E mea nao, ka mātua i te reo kotahi. Ai. Me taku mohi o, me nui o reo, he nui ake hoki te mahi a te pīnati. Ai. Ne? Do you fellas use that word, pīnati? Hea tō pīnati. O roro. Ai. He nui ake te mahi, no reira, he whakapakari i tērā i ngā roro. Ai. Nā te nui o ngā reo. Nā te nui o ngā reo, tika. Yeah. Just about, I just want to go back to reo. I call it reo fatigue. Kia ora. I te kōrero rākoe, mo te kōrero Māori. And that's the response I get when I try and onboard people, I share with them mahuru Māori, which was in its 7th year this year. So if you don't know what mahuru Māori is you speak English, or you make an attempt to speak Māori, for the whole of the month of Hepetema. And I started that initiative back in 2014 because we say a lot of kōrero Māori ngā wā katoa, ngā wā i katoa. What does that actually look like? What does that feel like? And he nui tērā whiako. So it was in its 7th year. And particularly, nā wā ka kōrau ki ngā kaiako, ki etahi o ngā tamariki, kei ro kura kaupapa, whare kura, a ke ta reo fatigue. Ko te reo. We speak Māori every day. We teach te reo. E kore ngā mahi whakaraura reo e whakatā. Kuina tētai āhuatanga. But I call it reo fatigue. Leon and I, a few weeks ago, we were up at like 3 o'clock in the morning. We were both doing, kei te moio tātou e mahi nei roto i ngā mahi kaiako, whatever, organising wānanga, te mea. He mahi whakapau kaha, te whakaora i te reo. Te whāngai te mauri o te reo. Koina ke tāku, e whāngai ana i te mauri. As we're feeding the mauri o te reo Māori, ka wai mea hoki o tātou mauri. No reira, me kimi anō tātou i tētai huarahi e ora mai anō ai o tātou mauri, e kaha i tātou ki te kōrero Māori, e kaha i tātou ki te whāngai i te mauri o te reo. Anyway, so we're up at 3 o'clock in the morning and exchanging kōrero and karere te kōrero a taku hoa. Ko te oranga o te reo, te matenga o te tangata. Kia ora. Kura tana kōrero. We need to flip that. Ko te oranga o te reo, te oranga tonu o te tangata. Me kimi tātou i etahi rautaki, so we're not getting hit with reo fatigue. Yes. And it's due to a lot of things, we need more soldiers. Yeah. Me roto i te hoko whitu o te reo Māori. Hoi, no kuina etahi whakaaro. Tika tai. It's the enrollment of others to get in and see themselves with te reo Māori and what it does for them and what they can do for te reo Māori. Koina hoki tau. Yeah, so hea pē etahi whakawhānua i te kōrero, hea etahi kaupapa hei whāngai i te mauri. Koina anō pē tētahi, koina tētahi ko tō whai i tētahi hapori reo Māori, ne? Mena ko tō kotahi ka pakake ake. No reira, ki tau tō ngana e Eli kia whai atu i tētahi atu wāhi, muia katoa te ana e te reo Māori. No reira, me noho kotahi,
That's all I can see. Hanga i tō ake, tira reo Māori. Koira te tahi o ngā huatanga i puta i roto i a mātou o Te Tai Tokerau e hanga i te ropu o ngā hoia reo Māori, Te Tai Tokerau, kia nuku tawhiti te reo. E wāhi ropu ena, hui ngā ropu i tīmata mai roto i ngā krahe aupiki, ngā krahe pinaki. Kia ora. So i kā hui mai ai, mātou ia wiki, ahako ki he, ki te papatākaro, ki te miki tāmara, ki reira whai wahi atu ki te tai hui ngā kōrero Māori. Engari, ka hoki ki te kāinga, koira pē te wā ua e rongo ana i ngā ngaukino te wā, mo te taha ki te heki tonu, ki te whāngai tērā mauri o te reo. Reira, hanga i tō koutou ake ropu, puta ki ngā hui maha, ki ngā kura reo maha, ki ngā wānanga maha. Kei reira ngā koranga mo te whāngai te mauri o te reo. Pewhia ki a koe ngā painga o te kōrero i te reo ki o whakaaro. He pai tiki te noho ki roto i te tai whānau Māori, ki ngā wānanga taumata, ki ngā kura reo ki whirinaki, taku ka ako paia ma Julian Wirikake. I rongo koe? Tēnā koe, he? Tini o ngā akoranga o ngā kiwaha, o ngā whakatau ki e hangai ana, ki ngā pakanga, ki te haukainga, Oe. Ko te tumanako ka tai ki tētahi wā, e wāte ana tātai te haere ki maki tāna ra hoko kai ai i roto i te reo. Ai. Wina te ao e hihia nei tātai te waihanga he ao kōrero Māori. Te haere rānei ki tētahi tākutai, mohea pai ana ki te whakahua i tō reo, i tō ingoa neha. Ko te mea hoki, ko te mutu o te Māori, ki te mihi ki te Māori, mo te kōrero i tāna ke reo i runga i tōna ke whenua. Ai. Ki te nei au i te horere ne. O horere. Ai. Oh, it's lovely to hear you speaking the language. Oh, beautiful. O tātou te nei reo. Nē, kore koe rongo i te āhia, i te haina mana raini, e mihi ana ki ai anō mo te kōrero i tonu ake reo. Nō reira ki au, kia tairawa tātou ki tērā momo tai ao, ka ora, ka tino ora tō tātou reo. Engari, he huarahi roa ki te tai ki tērā tai ao. Ki au, koina tētai o ngā tauira ko ngā whānau haina mana ini ana. Tika. Ai. Tika. I nei māma noho ki a rātou, they speak amongst themselves, they speak in their reo, and then ka tahuri mai ano, ka huri ki te reo Pākehā. Ai. Engari māma noho te whakawhiti wainga nui i ngā reo. Me te tohu, e ora pai ana tō rātou reo i roto i ngā kainga, ka pātai atu ki tētai. Bro, how long have you been in New Zealand? 20 plus years. Engari, mata toru tonu tō rātou reo i roto i te reo Pākehā. They've still got really broken English. So it's a sign of how strong their language is in the home. Yeah. And it's not an excuse, it's just an observation that they still have that like 3 generations within the home that is, they're staunch to their reo. And so that's a stage that we'd love to get at, that we will eventually get at, because, e pēnei ana ngā tauira i nai nei. Ana. You could actually take all the kura away, and they hara tēnei te kōrero whakaiti ngā kura me ngā kohanga. Take, for example, some of the Aboriginal ngā iwi take o ahi te reiria. Tino kaha o rātou reo. They haven't got any kohanga reo. Ai. They haven't got any kura. They got no television station. They got no reo irirangi. Kia ora. So they got nothing for status. So there's no marketing. They haven't got a tautawhiri. They haven't got a Māori language organisation. But they're speaking their language at home. So out of the 5 parts of language regenesis, intergenerational transmission is koina te mea whai mana, katoa. Me tupuranga, whakatupuranga i roto i te kāinga e kōrero Māori ana. Ahakoa kārehe kura, me era mea katoa, ua nilisi ngera, me era mea katoa, ka ora te reo, ka tupu te reo. Tika, ko ngā mea katoa, ka akona i te tangata, ia e tupu ana. Ko tō krahe tuatai, ko tō kāinga. E te awa, i te ukoe i tō tau, te aha nei, ko te reo tētai, o te reo te mea matua. Yeah, and definitely keeping that, and part of that intergenerational transmission, ko te whakawhanaunga ki e tai atu whānau is building the language community. The language hapori o te reo, and that's what we're talking about. Yeah, anei te tai hapori reo nui, kua hui mai te rānei. Ora taku ngā kau te kite au koutou, kua tai mai te rānei. Ai, kua rangatira taringa i au koutou, tēnā koutou katoa. Ai. So, starting small, koina tētahi kōrero āwhina. Hea tētahi o au kōrero āwhina te Puaheiri? Starting small
and consistency. Yeah. What else did I say? Do you fellas remember? While you're thinking, mine is being hāngai. Yeah. Yes. Yeah, so make it pertinent, applicable Aye. to the kaupapa. You know, you don't want to be at home at the table and you're doing te reo o kawa. Aye. Hey, what I think we've talked about, eh? Yeah. O mai e te tote. O mai te tote. Yeah. E koro e, o mai te tote. Yeah, you want to make the language practical, usable. Ki te kore taia te reo rā te whakamahi, kāre te reo e kōrero tia. Aye. Yeah. So that's one of my tips, is make And the that's, language that's usable. one of the other things that well, especially we tell our real students, is to just to implement a time of the day where you only ki te reo Māori. So dinner table, dinner time, dinner table. Dinner time is a good common one, where you're all at the table every night, and that hour you're at the table, he reo Māori noiho, ngāre, te reo kātuku, homa i te, hoatu i te, rari rā. So, Pera hoki tahi ture ko whakarite e tahi aku hoa. Their kids aren't allowed to play Fortnite unless e kōrero ana rātou i te reo Māori. Ia rātou e tākoro ana. Nō reira, taku pātai kia koutou, ngā wāhi tangata nei. How do you say, change my skin and so we can drop into the map? tamariki mā. That's a Fortniteism, by the way, and that's probably real loose because I don't play Te Fortnite. Te Fortnite. So when you get the answer, you can raise your hand and then we'll see what you got. Oh, yeah. So that's one of them. They must, not must, but then it encourages them to create that zone again when talking te reo Māori. Nazea, kei a koe? Tāko e koro? Kia heke ki te pakanga. Anō, timata mai anō? Tīnihia i taku kiri kia heke ki te pakanga. Ai, taia tonu tērā. Taia tonu, yeah. Ka pai. Yeah, rawe. Ka pai. What size are you, XL? Medium, solid medium. You're medium? I reckon. Full, no. Oh, one of them, they got a prize over there somewhere. Yeah, ki te taha. Now, what's pata ki tana whakamāori? Pai tō whakamāori, ha? Yeah. Get your job at te taurawhiri. Yeah. Taurawhiri o te Tai Tokerau. Taurawhiri, ai. Pai tērā, yeah, so whakahāngai, he mea nui tērā. Mea nui tēnā, yeah. Yeah, so reo zones in the whare. Zones include times and places in the whare. So kitchen table, maybe not the whare paku. Yeah. Well, What's any kind o of... mai he wheru, kua pau te wheru. Yeah. Or you might get a few. Awe! Awe! Ai, ana! Ko hanga pake ke tēnei. Yeah. Awe! Yeah. So, whiri ngia nā wāhi pai. Yeah. You want some interaction going on. Koe nā te mea nui ko te reo kōrero. Aye. And just in that, we got some more Q&A. Is there any more Q&A in the crowd? He pātai, he harānei. Yeah, me pātai a koutou, whiu o mai. He pātai, he whakaaro, whiu o mai, Tuhoronuku's got all the answers. Whakauti a koutou pā, whiu o mai ki a mātou, ana ka whakautu I ngā pātai. It might be just something for us to have a kōrero rero about. Yeah. Wainga nui a tātou. Pēheo whakaaro, ai. How tō koutou ingoa? Like, what's your followers' names? Ko te Puaheiri tōku ingo? Ko te Puaheiri Snowden tōku ingo? Tēnā koe. Ko Eli taku ingoa. Ko Tuhoronuku taku ingoa. Paraone Gloyne. Ko ai tō ingoa? Ko Scans. Ko ai? Scans. Scans. Tēnā koe. Pai tō pātai? Ai. Pai tō prene kia whiwhi I tētahi poraka hou. Tēnā koutou. Hoino, he aha te mea matua kia koutou. Te reo Māori, te reo o te kāinga. Me inga rā hoki. Hoi o pai, ka pērā hoki tō pātai e kara. Well, me pēnei ake I konei. Kia hau, me nā horikau he reo, pai ake kia timata I te reo e tatu ana kia koe. Koe rā pē he tuapapa, mā reira ka whanake ake koe, mā reira ka taituku ki tētahi taumata, e wāte ana koe kia hoki anō koe ki tō kāinga kia koe ai te reo o te kāinga. Engari, tō waimare hoki, e tupu ana koe ki te taha o tō ahi kā, tō waimare hoki. Nā te me ko tō reo tuatahi,
kāre he rerekētanga kia koe, mena ko te reo Māori, ko te reo o tō ake kainga tēnā. No reira, koina taku whakautu. So what I'm saying, if you haven't any reo and you're not fortunate enough to be where you're living, where you are from, then it's to learn any reo that you can get that's close to you. And let that be a foundation. And from there, as most kaiako do, is encourage you to return to your home from there to learn the reo of your grandparents or your grandparents' parents. And for those who are living at home, at the places where you come from, you're fortunate enough to have te reo o te kainga, me te reo Māori in your environment. And it's at that point where there's no distinction between the two. Ko tō reo, te reo Māori me te reo o te kainga. So, yeah, koena tāku, pai tō pātai e kara. Potonoi ho tāku, kia mātou ki ngā Aotearoa. Kia ora. Te waiwai Maui, ka noho ki te tūranga waiwai o tō reo o te kainga, te waiwai matau, karore haere ki ngā reo maha o te motu. Ki awi pērā wā tātou mātua, i marama ki ngā reo katoa te motu, engari i marama pua no rātou ki tō rātou reo motu ake o tō rātou kainga. Tō reira ki au, me au ki ngā Aotearoa. Karaka te maui, karaka te matau, neha. Awa pēnā ōku whakaro, i tupu au i roto o te arawa. Nō re, ka mutu ko aku kai ako i te kura he tūhoi. Nā hau ka hoki ki te kainga ki roto o tai nui ki taku kuia, ana o ahua pakeke ake i tēnei. Ka rere taku pātai ki taku kuia, kai te pēhea koe. Ka mea taku nen, ai, kua te arawa te reo o taku mokopuna. And then I'd stay with her for the holidays, ka hoki au ki rotorua, ana, kua ki au ki aku hoa. E pēwhi ana koe, hea tēnā kōrero. And you know, I get it, we get it that hea te kupu a tātere, tūreo, or mita is a part of our identity. That's not going to be stripped away if you use a kupu from somewhere else. And it's really interesting, actually, if you do some research into e tai o a tātai kupu kiwaha, ka kite koe i tōna wāra i tino horapa. Ai. E tai o e rā kōrero. Whai au i te tauira, Eli. He rawe ki au e tai kiwaha, me tai kupu kei e tai iwi, kaore i tōku ake. We ina. Ne? Kaore i au e tai kiwaha i roto i au, rite nei ki e tai o konei. Engari he pai ake ki au, e tai o ngā kiwaha o iwi ki te whakamārama, ki te whakarāpopoto rānei, i tētahi kōrero. Nō reira pai ke ki au, te huri ki tētahi kupu, reo a iwi rānei i tēnā o te tahuri ki te reo Pākehā. Hea te mea kino ake. Ko te kōrero i te reo Māori o tētai atu iwi, ko te kōrero rānei i te reo Pākehā. Ki au, ko te kōrero Pākehā. Nō re moia e hara tērā i tō pātai e engari he mana tōna reo e rua. Ai, me taku aroha ki te iwi koine anō taku pātai, pewhia te hunga kua roa e ngaro ana i te kāinga. Me pewhia e ako ai rātau i te reo, ana kei te ki etai o tātou pēnei au nei hahi kā i tōku kāinga. Hoki mai ki te kāinga, nā, ka rere te pātai a te tauku koraua, kua mate, e hoki mai ana ki te aha. Kare he mahi, kare he wāhi, hei whakatū whare, it's all relative. And kare anō tātou te ao Māori, kia tino mārama, that housing, identity, mana motu hake, that's all, te koina te mana motu hake, he whanaungatanga, i wainga nui e rā mea katoa. Nō reira, pikitia nei, big picture nei, mō te rautaki reo, me te whakahora i te reo, we actually need to start thinking bigger than just having wānanga. And I'm not saying anything is wrong with that, but we need to start thinking bigger. Yeah. Koe no, ai. Yeah. Well, that's a good finishing there. What? It was a big finishing there to wrap up. Oh, nera. Yeah. I thought we were just getting warmed up. Well, we were just getting warmed up. Yeah, I was getting te wana. I haven't even tried out my Buddha position on this chair. It's got that, you know. Well, that does. It brings us to the end of our show. Wi are. Yeah. Oh, Oro pai te haora. Wi are. Must be Yeah, wi are here. Ka ki koe te wi are? Ka ki koe te? No. Ai are? Yeah. But that's what I do at home. He rere ke taku reo Māori i te kāinga i te reo ka kōrero hea i a rā. Ke kaha nōku ki te kōrero ngāpuhi ki aku wāhi tangata i roto i te kāinga. Yeah, so, and engari, ahakoa ko timata rātou ki te whikoi, ka hoki mai rātou ki te kāinga ka wāke rātou. Oi no tāku i te iwi. Ai. Tere ngā wairua tēnā whakarongo mā. It's a good song ki te hono i ana.
Papa ki Te Wānanga tai o te tokerau. O ue one rā, ue one rā, e tangata rangatira he. No te mauri, ngā puri nui tolu e. Ora taku mana, taku ara taku mana, e wahine whakaisi. Ora reitu te wahine, no tai nui waka e. Nāna i marena, o ue one he. Ora ka putaka ora, tātou ngā iwi e. Ora nōrera e te iwi, kua mutu ngā mihi. Ora kutangi kōrero, akutangi tikanga e. No hoi hoe koro, ue one e. Ora ngā mana ki tanga, o te runga rawa e. Ora ngā mana ki tanga, o te runga rawa e. Ui ti aki apau, i au e hi. Nō reira, ko mātau e nei, e mihi nei kia koutou e ngā iwi o te kāinga nei, i piritata mai ki te kaupapa o Taringa, tēnā rawa atu koutou katoa tira, koutou i o koutou kāinga mā, e noho mai i wiwi i wawa, huri no hoki i te ao, huri atu ki Guernsey. Tēnā koutou katoa, ko Taringa tēnei e mihi nei, tēnā koutou katoa. Hei kona mai rā. Kia ora. Mai te pakipaki. Yay! Ki o, whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody, gather up close everybody. Kani move that body, kani move that body. Taringa. He mea tuku nā te Wānanga o Aotearoa, ā nā te māngai pāho I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.